Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind heute zurück mit einer Nintendo Direct und ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Ich glaube nicht, dass wir was zu Animal Crossing sehen werden. Da will ich mich auch gar nicht irgendwie großartig drauf freuen, um dann nachher enttäuscht zu werden oder so. Aber wir sind trotzdem aufgeregt. Es gibt natürlich nicht nur Animal Crossing im Nintendo-Universum. Neues Mario wäre auch wirklich, wirklich Bombe. Und ja, wir sind nur noch ein paar Sekunden entfernt. Ich bin sehr aufgeregt. Ich kann es gar nicht abwarten. Vor allem, weil es 60 Minuten sind. 60 Minuten ist schon wirklich, wirklich eine gute Zeit. Also da kann einiges kommen. Ich weiß ja nicht. Ich dachte kurz, ich hätte keinen Ton. Wir sind gespannt. Ich bin der Tat nicht so. Auch auf jeden Fall sehr geil, wenn Lautsprecher ausgewählt sind, die gar nicht existieren. Deshalb hatte ich keinen Ton. Oh mein Gott. »40 Jahre Mario!«こんにちは、宮本です。 Einfach schon 40 Jahre. 今回のダイレクトはスーパーマリオブラザーズ40周年からスタートです。明日9月13日でスーパーマリオブラザーズは誕生してから40年を迎えます。これはたくさんの皆さんに遊んでいただけたおかげです。本当にありがとうございます。マリオのゲームはデジタル技術とゲーム機の進化に支えられてきました。そしてその度にイラストでもいろんなマリオが描かれてきました。去年オープンした京都にある Nintendo ミュージアムではいろんなゲームの開発中に描かれたキャラクターの原画を展示したアートギャラリーをオープンしました。もちろんマリオの原画やドット画も展示しています。また来年9月までの1年間は入館証がご覧のデザインに変わります。そして今年の12月から40周年記念のライトアップも予定しています。入館には引き続き事前予約が必要ですが、来館された時にはぜひご覧ください。他にも今年の5月には日本ハリウッドに続いて3つ目のスーパー・ニンテンドー・ワールドがフロリダのオーランドにあるユニバーサル・エピック・ユニバースに誕生しました。リアルなマリオの世界をぜひ体験してみてください。次に再び京都の話題になりますが、来年2月に開催される京都マラソン2026を応援することにしました。スーパーマリオブラザーズは1985年の誕生以来、皆さんの声援の力に40年間走り続けてきましたが、今回はマリオがランナーの皆さんを応援します。これはランナーがつけるアスリートビブスですが、任天堂ロゴが入ります。この他にもいろいろ協力しますよ。マラソンに興味のある方はこの機会に京都の街を走ってみてはいかがでしょうか。さらに来年の春にはこちらをご覧ください。Was wird es sein? Was wird es sein? Ein neues 3D Mario? Oh, der Film. Das habe ich ein bisschen verpeilt. Okay. Also grafisch bin ich wirklich schon mal überzeugt, aber das war ich vom ersten Film auch. Galaxy als Team, alles klar, als Thema finde ich sehr, sehr cool. 任天堂とイルミネーションが共同で制作している新たな映画のタイトルはザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーです。宇宙に飛び立つマリオたち、さあどんな冒険になるのでしょう。
この映画はスーパーマリオブラザーズ40周年の中心のイベントとなりますが、共同プロデューサーであるイルミネーションのクリスさんからコメントをいただきましょう。クリスさん。Thank you, Miyamoto-san. As we celebrate Mario's 40th anniversary, it's an opportunity to reflect on the 4 decades of creativity, imagination, and adventure that Mario has brought to life for fans across generations and around the world. From its groundbreaking world building to its iconic characters and unforgettable music, the Super Mario Brothers have left a lasting impact on the very fabric of our culture. All of us at Illumination feel so fortunate to continue our collaboration with Nintendo as we expand the life of Mario in movies. And while the Super Mario Galaxy games are the core inspiration for our story, this next film holds surprises for fans of every Mario era. Our directors, Michael Jelinek and Aaron Horvath, along with the extraordinary team of artists at our studio in Paris, are very busy working to deliver a film that aspires to earn its place in the history we're here to celebrate. Brian Tyler is also returning to compose a score that blends together musical themes from Mario's incredible game heritage. And we're also thrilled to welcome back Chris Pratt as Mario, Anya Taylor-Joy as Princess Peach, Charlie Day as Luigi, Jack Black as Bowser, Keegan-Michael Key as Toad, and Kevin-Michael Richardson as Kamek. And as we continue to make progress on the Super Mario Galaxy movie, we look forward to sharing more with you in the future. And until then, thank you, and back to you, Miyamoto-san. クリスさんありがとう。私も楽しみながら制作に関わっていますが、40周年にふさわしい映画になっています。公開までもうしばらくお待ちください。お待ちいただく間、皆さんにお届けしたいものがあります。こちらをご覧ください。Also wenn kein Spiel kommt, wäre schon mies. Oh, ich hoffe wirklich, die werden nicht nur im Erweiterungspack sein. Mario Galaxy habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich wollte immer, das war ja in diesem Dreierpack bei und ich wollte das immer haben, aber die werden leider zu Wucherpreisen gehandelt. Ich liebe die Toads so sehr. Ich hoffe nur nicht nur, also nicht nur für die Switch 2. Zweiter Zehnter schon? Als digitale Version sowie als Einspieler als auch ein Set erhältlich sein. Okay, sehr gut. Ach nee, komm, die sind ja super cute. Okay, die werden auch gekauft. Sagt mir aber nicht, ob das jetzt nur für die Switch 2 ist.
そしてスーパーマリオギャラクシー2です。さあここで当時のディレクターにバトンタッチしましょう。小泉さん。Ja, das wird safe gekauft. 皆さんこんにちは、小泉です。ここからは宮本さんに代わってスーパーマリオブラザーズ40周年としてお届けするゲームを紹介します。まずは先ほどご覧いただいた2つのタイトルですが、マリオが宇宙を舞台に冒険したらどうなるのかをテーマに開発しました。星には重力があり、逆さまになっても落ちないマリオは開発者ながらとても印象的でした。続編の2に関しては Wii 以来実に15年ぶりの復活です。またロゼッタの書斎では絵本が読めるのですが、本作ではその絵本に新たなページを追加しました。こちらもぜひお楽しみに。そしてその絵本ですが、実際の絵本として読めるようになります。Oh my god。先ほど紹介した新たなページは含まれていませんが、詳細については今後任天堂公式ホームページにてお知らせしますので、Nehmt direkt all mein お待ち Geld。ください。スーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2は任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん任天堂スイッチ2でもプレイいただけます。Danke。また任天堂スイッチには他にもたくさんのマリオタイトルが発売されているので、まだプレイされたことがないタイトルがあればこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。さあここからはスイッチ2で登場するマリオシリーズのタイトルをご紹介しましょう。Mehrzahl? Okay. Let's go. The latest entry in the Mario Tennis series is hitting the court on Nintendo Switch 2. Ach so, Snow Tennis. Oh Mario Tennis Fever. Ich dachte gerade kurz, wir kriegen ein neues Mario und Sonic. Slices, lobs, and other familiar shots. Wann waren die letzten? But now you can also slide and use other fancy footwork with new defensive maneuvers. Das wäre auf jeden Fall auch sehr nice. And swing into action with new equipment called Fever Rackets. Keep a rally going to build up your fever gauge. Then unleash a fever shot. Freeze the court with the Ice Racket. Summon mushrooms that shrink your opponents using the Mini Mushroom Racket. Or duplicate yourself with the Shadow Racket. There are 30 Fever Rackets, each with their own abilities. Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up. A talking flower provides riveting commentary in tournament mode. Nein, wie geil. Aim for the top by completing different objectives in the Trial Towers mode. Play matches with unexpected rules in Mix It Up mode. Even some where you'll experience wonder effects. Okay. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room or Go for Glory in ranked matches. You can even gently swing your Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in Swing mode. Plus, after encountering monsters on a remote island, Mario and friends are transformed into babies, kicking off a series of unexpected events in the game's Adventure Mode. With their tennis skills gone, the babies will need to learn how to play and defeat the monsters to return to normal. Mario Tennis Oh mein Gott, ich liebe die Babys. Es gab damals Mario und Sonic zusammen durch die Zeit oder so, da musste man auch mit den Babys spielen. ご覧いただいたのはシリーズ最新作のマリオテニスフィーバーです。テニス本来の駆け引きはもちろん、今作ならではのラケットによって効果が変わるフィーバーショット。その他にもテニスで遊ぶさまざまなモードがありますので、ぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Okay, let's go. What will it be? Wow!
More multiplayer mayhem is coming to the Flower Kingdom in Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition. Plus meetup in Belle Park. A large plaza has been discovered in the Flower Kingdom, Belle Park. Here, you can enjoy a variety of attractions that let you team up with or work against friends and family. Let's go over some of the things you can do. Collect the most coins to win. Collect coins as you make your way through the course. And don't miss your chance to get rich. Whoever has the most lives at the end wins. Use items to duke it out. Dodge attacks and try to survive. Whoever's it at the end loses. Run and hide and tag. If you're tagged, you're it. And the other players get to transform and hide. Work together to relay. Pass the bomb to each other so it doesn't explode before you reach the goal. Work together to get to the goal. Place donut blocks while your friends run across them. Jump to the beat. Oh, ich war so schlecht darin. Jump in time and the lift will rise. Get in sync, then 1, 2, 3, jump! Plus, there are so many other attractions to enjoy. Grab your friends and family for multiplayer fun in Belle Park. The Nintendo Switch 2 Edition adds other new content as well. Look forward to more on that in the future. Macht Sinn, dass sie das für die neue Konsole Nintendo Switch 2 rausbringen. Edition plus meetup in Belle Park launches on Nintendo Switch 2 next spring. So long. スーパーマリオブラザーズワンダーに任天堂スイッチ2エディションが登場します。みんなでリンリンパークの名前の通り、みんなでワイワイ言い Nee, な doch, がら sieht schon 遊 ziemlich ぶ cool マリオ aus, に so なっています besonders mit が、 Freunden. 他にもいろんな要素を追加していますので、続報をお待ちください。ところで、ゲームでもよくしゃべるこのおしゃべりフラワーですが、実際に作ってみました。僕と君ってちょっと似てない？そっかなと、こんな感じでたまに勝手にしゃべり出 Ich しま habe す。 die 日 in 々の生活をちょっと楽しくしてくれ Keramik る aus こ dem のおしゃべり Vorbestellerbonus. 来 Die 年の wird 春に safe auch 発 gekauft. 売予定です。 Ich liebe diese Blumen über さ alles. て、次がスーパーマリオブラザーズ40周年パート Okay, の okay. 最後のタイトル Glauben になりま wir す。 an ein neues Mario? One day, on the island where Yoshi and his friends live, a talking book named Mr. E suddenly falls from the sky. It looks like the book has information within its pages about unusual creatures. But it can't actually see what's written down. So Yoshi jumps in to help investigate. First, let's study this flower-like creature. We found it right away. It tastes kind of sweet. You can carry this creature on your back. Touch flower buds with it, and they'll bloom. As you wander through the book, you'll make all sorts of discoveries about the creatures you find. And those discoveries will be written down. Hey, we found some dandelions. Touch them and they'll scatter in the air. Oh no, that creature is stuck. It seems like the dandelions can absorb nutrients. Oh, they can even cause rocks to crack. Thanks to them, we were able to break the rock. It
it looks like there are still lots of unusual creatures residing within the book. A page-turning adventure awaits. Yoshi and the Mysterious Book launches on Nintendo Switch 2 next spring. Ich habe nicht mit dem Yoshi-Spiel gerechnet. ヨッシーと不可思議の図鑑が登場します。冒険の舞台は不思議な図 Ich 鑑。 bin ein bisschen sprachlos, それを ehrlich 探索 gesagt. することでいろんな出会いや発見が待ち受け Ich てま finde す es よ。 wirklich super schön, dass sie so お待ちく einen ださい。 gemalten Stil gewählt haben. スーパーマリオブラザ Das habe ich euch ーズ vorgeschlagen 40周年 gegen パ mein ートは Mikrofon. 以上です。ゲームはもちろん来年の春には映画の公開もありますので、いろんなマリオを楽しんでいただければと思います。 Mario nicht, aber seine Freunde. さて、ここからはいつものダイレクトをお Okay, 届 okay. けします。 Doch, das waren ein paar ordentliche Sachen. Bin ich schon mal zufrieden mit. Okay, let's see. Also schon mal kein Animal Crossing, weil für die Konsole wird keins kommen. It's time to storm into Cryptica. The mesmerizing world of Cryptica awaits in this 2D side-scrolling roguelike adventure. Fight your way through this 80s anime-inspired realm solo or with a friend in couch co-op, where every battle is twice as chaotic and twice as thrilling. Hone your swift swordplay against a variety of foes, uncover a wide array of unique melee and ranged weapons, and glide through ever-shifting biomes with graceful, acrobatic moves. With the help of magical creatures called Storm Hearts, you'll gain permanent upgrades to boost your abilities and help you on your next run. And in couch co-op mode, you can experiment with ability upgrades by combining and sharing power-ups for different playstyles. Storm Lancers launches exclusively on Nintendo Switch later today. Oh. Na, das hat mich jetzt nicht so The angesprochen. wilderness is calling. Transform a wild island inspired by the Australian outback. In this charming survival life sim, there are plenty of ways to make this wilderness your home. Oh. Plant crops, catch fish, gather resources, and plenty more. Das Design ist so But don't cool. let your guard down while exploring. Wild creatures may attack, so use your tools, weapons, and wits to make it out in one piece. As you progress, you can turn this rugged island into a bustling town. Visit shops, enjoy festivals, and talk with visitors. Some of them might even Ich decide finde, to er live mit here. dem Bart und der Plus, Brille, up to 4 der erinnert mich friends so ein can build and bisschen explore together in local an, or online co-op. Dinkum launches wie as hieß a er noch? timed Dr. console Kawashimas exclusive on Nintendo Gehirntraining? Switch, November 6th. Pre-orders and a demo will be available later today on Nintendo eShop. Okay. Embark on a colorful adventure. Save a mysterious planet in the platforming adventure Popucom. Team up locally or online in this multiplayer-only game. On this planet, color is key. Attack enemies with the same color to defeat them. Each adventurer can only fire 2 colors, so you'll need to swap between them during battle. Timing is critical too. Work together to fire colors at the right time to overcome obstacles. You can also use items like shields to block lasers or drones to create platforms. Powerful bosses can be found at the end of stages. Team up to take them down. Additionally, in party mode, up to 4 pals can take on a variety of challenges together. A colorful co-op adventure awaits in Popucom, launching on Nintendo Switch this winter. Ja, war jetzt nicht so mein Ding, aber sieht lustig aus mit Freunden. Ja, 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 ja! Gib mir mehr Infos. On this small island floating in the sea are me characters, each living their own carefree lives. Oh, ich bin so bereit dafür. When is the game coming out? Ja, wann? Let's take a look at what's happening in Tomodachi Life, Living the Dream. You're in charge of this island. You can create me characters of anyone you'd like living here. Sehr viel Auswahl. Okay, lieben wir schon Base mal. them on a friend, a family member, or even yourself.
Once you've chosen their personality My name is and voice, My name is your me is good to go. I can't wait to start living here. The me characters you create will enjoy their island life however they see fit. Oh my god. Wonder what's up. I'm absolutely ravenous. Enjoy. Oh my. Looks like that hit the spot. This me looks bored all by their lonesome. Someone needs a pick-me-up. So first, Saffron Tea Ramadishi, Chandri Pico Subgroup. They really hit it off, all thanks to this meetup. This is just a small slice of the life here on the island. Stay tuned for more information in the future. Was soll das heißen? Späterer Zeitpunkt. Ah. Gib mir ein Datum. We interrupt your day to bring you this breaking news. Following previous reports of a 2026 release date, we can now confirm that Tomodachi Life, Living the Dream, launches Frühjahr! spring. Frühjahr! Oh mein Gott, ich kann mit Frühjahr arbeiten. As it develops. Okay. Frühjahr ist für mich Februar, März, April. 映像の途中に速報が入りましたが、友達コレクションワクワク生活は2026年の春に発売します。新たな生活までもうしばらくお待ちください。ここからは任天堂スイッチ2、またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルを紹介します。Dash, slash, and clash in these games. Get over here and choose your fighter in this totally toasty collection of Mortal Kombat classics. This compilation features multiple classic games from the 90s and early 2000s, including arcade, console, and handheld versions. Friendship matters, so fight your pals locally or take the in-game tournament global with added support for online play. Want a break from combat? Dive into an interactive documentary that includes concept art, archival footage, and exclusive interviews with the original creators. Prepare to test your might when Mortal Kombat Legacy Collection launches digitally on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch bisschen unfair, October dass die 30th physische and Version physically später kommt. December 12th. Let's finish this. Experience the first game in the Final Fantasy VII Remake Trilogy. Step into the role of Cloud Strife, a former member of Shinra's elite soldier Ich versuche jetzt unit. diese Dose so leise wie möglich zu öffnen, While damit ihr he's nichts hört. working as a mercenary, the legendary hero Sephiroth, who supposedly died on a past mission, suddenly appears. Fate of the planet is now in your hands. Final Fantasy das war gar VII nicht leise. Remake Intergrade launches on Nintendo Switch 2, January 22nd. Save the world from malicious machines in this action roguelite adventure. Battle foes to rescue robot allies. Collect resources and create a place for others to call Ich home. habe das Gefühl, es ist viel Then, Survival heute. customize your weapon classes and unlock powerful abilities. You can also catch fish, harvest crops, and craft items between missions. Online, you can team up with friends in co-op or via game share. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Linked Banner of the Spark launches on Nintendo Das sagt mir Switch leider 2 nicht so zu. and Nintendo Switch Final later Fantasy habe ich today. auch noch nie probiert. Wir werden mal sehen. Well, daughter of Hades, princess of the underworld, it would seem that you are finally prepared. But time itself is against us, and war has come to Mount Olympus.
Boah, designtechnisch sieht's richtig gut aus. Shall you rush now to your family's defense? Or shall you strike our enemy in the heart of the underworld? You know me, Headmistress. I'll do both. Death to Kronos. Prepare to battle beyond the underworld of Greek myth in Hades 2. Play as the princess of the underworld to take on the sinister titan of time. Wield powerful weapons of night, the Sister Blades, the Moonstone Axe, the Witch's Staff, and more. Cast a binding circle to ensnare your enemies and gain the upper hand. Along the way, the gods of Olympus will grant you new skills and abilities. Mix and match to find the most powerful combinations. Each time you set out, you'll be faced with different choices. And you'll keep growing stronger and unlocking new upgrades. Discover new secrets and unravel the story. On Nintendo Switch 2, experience the action in up to 120 frames per second in TV mode. Hades 2 launches first for consoles on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September 25th. Warum immer Monate zwischen der digitalen und physischen Version? Das ist ein bisschen... Die wollen einen wirklich davon abhalten, die physische Version zu kaufen, ne? Oh, die sind so cute. Tap them to summon figure players that you can train. Your figure players will level up as they compete, and their machine's proficiency level will also increase. Plus, with the amiibo, you can swap riders. Just like in the game, you can choose your rider and machine. Levels are also transferred over. These two new amiibo will be available November 20th, the same day as the game's launch. Amiibos erinnern mich irgendwie immer so ein bisschen an Skylander. Kirby Air Riders amiibo updates in the future. And a second Kirby Air Riders Direct, hosted by the game's director, Mr. Sakurai, is also on the way. Aber eine Menge dieses Mal. Also in den letzten Monaten. Oh. After traveling back in time, Princess Zelda meets the first king of Hyrule, Rauru, and the queen, Sonia. She joins them to take on Demon King Ganondorf in a conflict that will come to be known as the Imprisoning War. Take on hordes of enemies as you fight alongside your allies. Like this brave Korok. Get familiar with your allies' abilities so you know which character to swap to in any situation. Zonai devices can bring water, wind, and other effects to combat. Make strategic use of them to counter your enemies and alter the flow of battle. Pair up with nearby allies to unleash mighty sync strikes. Depending on the pair, sync strikes can deal high damage or have a variety of other effects. Invite a friend to fight alongside you in split-screen co-op. And with GameShare, you can play together on two separate consoles, even if only one player has the game.
Uncover ancient truths that were only glimpsed in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment launches on Nintendo Switch 2 November 6th. Das ist stark. Pre-orders begin later today on Nintendo. Right, that's enough for one day. Time for me to head back to the castle. And remember, not a word about this place to anyone. There's more to the world than this island, and we're going to prove it. Okay, 1, 2, 3! It all began with a spark of curiosity. Guided by a mysterious tablet, a group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. As they venture into the unknown, they'll encounter mighty foes and a myriad of twists and trials. What awaits them beyond it all? Dragon Quest VII Reimagined. That's the spirit. Ja, deshalb sagt mir das nicht. Ich habe nicht einen Dragon Quest gespielt. ご覧いただいたのはドラゴンクエスト7リイマジンドです。再構築された世界で待ち受ける冒険にぜひご期待ください。ここでお知らせが2つあります。まず最初はスマホアプリ任天堂トゥデイについてのお知らせです。このアプリは任天堂のゲームやキャラクターにまつわる情報を毎日お届けしているんですが、本日より星のカービィのテーマを新しく追加しました。カービィのエアライダーに関する情報も発売に向けて日々お届けしていますので、ぜひ覗いてみてください。2つ目は任天堂スイッチオンラインプラス追加パックについてです。こちらをご覧ください。Also neue Spiele schon mal fürs Erweiterungspack. Coming to Nintendo Classics, Virtual Boy. You'll be able to enjoy a collection of Virtual Boy games in stereoscopic 3D while playing on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. In order to play, you'll need this dedicated accessory. What the fuck? This recreates the form of the original Virtual Boy hardware by inserting a console to play. Both Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch are supported. Play Mario's Tennis, Galactic Pinball, Telero Boxer, and more. The 14 classic games shown here are planned to be released over time. Virtual Boy Nintendo Classics is scheduled to launch February 17th. The dedicated accessory needed to play Virtual Boy Nintendo Classics will be available to pre-order later today. Was ich erwartet habe, aber es war nicht das. A cardboard model of the accessory will also be available. Virtual Boy Nintendo Classics をお楽しみに。 Ich glaube tatsächlich, das werde ich aussitzen. ヘッドラインをご覧ください。The crimson butterfly soars again. Minakami Village,
a place said to have vanished from the map. But when twin sisters, Mio and Mayu, find themselves lost and wander into the village, they encounter the unthinkable. The victims of a past tragedy. Now, Mio must use the camera obscura, a device that can pacify the unsettled ghosts and find a way home. Der japanische Horror ist einfach eine andere Nummer. Das sieht richtig, richtig gut aus. Don't let go of my hand. Mayu's sanity slips away. Where will the Crimson Butterfly lead them? Ich schätze, eine der beiden Schwestern ist tot. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake Das launches sieht on auf jeden Fall Nintendo wie was Switch aus, was 2 man early next year. Spielen könnte. Upgrade your play with the Nintendo Switch 2 editions of these games. In the Nintendo Switch 2 edition of One Piece Pirate Warriors 4, you'll face off against more on-screen enemies than ever before as you aim to become King of the Pirates. Enjoy camera play and more in Overcooked 2, Nintendo Switch 2 edition. Serve up dishes and reactions while you cook together. Mouse controls are cropping up in the Nintendo Switch 2 edition of Stardew Valley. Plus, up to 4 friends locally can play in split-screen multiplayer. And with Game Share, up to 4 players can play together. Könnt ihr glauben, dass ich das noch nie gespielt habe? Wird Zeit, dass wir das 5 spielen. new levels, including Candyland and Museum, are dropping in with Human Fall Flat Nintendo Switch 2 edition. Plus, with mouse controls, you can enjoy a new way to wobble with physics-based fun. Craving more to clean? Power Wash Simulator makes its triumphant return with a shiny new entry in the relaxing Clean 'em Up series. Unholster your washer and effortlessly blast the dirt away as you transform your sullied surroundings into squeaky clean scenes. Make use of new tools and supplies, including enhanced soap, a surface cleaner, additional power washers, and rigging equipment for those hard-to-reach places. Wash your way through a fresh campaign as you explore even more of Warum sieht das echt Then irgendwie venture into unterhaltsam new aus? grimy locations, including Detergento and Lubra City. After a hard day's work, take some time to unwind in your home base and spruce up the place with furniture and accessories you've collected. And for the first time, up to 4 players can make progress in the campaign together in online co-op, or split the work between 2 players with local split screen. Very satisfying indeed. Sit back, relax, and clean to your heart's content when Power Wash Simulator 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. The fruit matching phenomenon returns. Suika Game is back and rounder than ever. This time, the fruit falls toward the center of a circle, and you can drop it from any angle. It's 360 degrees of fruit dropping fun. If you combine fruits a certain number of times, it's super evolution time. When this is active, you can earn bonus points based on the number of fruits you merge. Plus, with the Nintendo Switch 2 version, you can play with others locally via Game Share. This allows you and up to 3 players to drop and merge fruit together in co-op. Rotate, aim, and go for the watermelon when Suika Game Planet launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Ja, das Switch ist nicht this so winter. mein Fall.
Motorradsimulator oder? Okay. Die Grafik sah zumindest ordentlich aus. DLC is smashing its way into Donkey Kong Bonanza. Wow. This new edition lets you barrel around DK Island, the home of some familiar faces. Irgendwie habe ich damit auch nicht gerechnet. And if you finish the main game story, Void Kong will offer you a position in the ranks of the Void Company. What do you think? Your mission? Collect as much shiny green ore as you can in Emerald Rush. Meet your emerald quota within the time limit to clear each round. The key to amassing emeralds is collecting fossils to gain perks. Collect a fossil and you'll get to pick from 3 random ones. Perks have different effects, like getting more emeralds from defeated enemies, or more jam-packed treasure chests. There are all sorts to Sieht aber echt choose gut from. aus. Gain and stack Ich war perks sowieso am and Überlegen, ob wir collect Donkey Kong oodles of spielen sollen. emeralds. Aber jetzt mit dem DLC? You can also smash Bonandium gems to gain random skills that power up Donkey Kong during your run. Das war so deutsch ausgesprochen. Mit dem DLC. Your perks and skills reset after each run. But fossil and Bonandium gem locations stay the same. Refine your winning strategy with each go. When a run ends, you'll earn in-game rewards based on how well you did. Playing can net you new fashions and statues to display on DK Island. Plus, you'll get to play Emerald Rush on more layers. Take on the challenge to earn that promotion. The Donkey Kong Bonanza, DK Island, and Emerald Rush paid DLC launches on Nintendo Switch 2 later today. Plus, a free Heute schon demo ist of the stark. main game will also be available on Nintendo eShop later today. Vielleicht spielen wir die Demo mal. ドンキーコングバナンザに有料追加コンテンツ DK アイランド&エメラルドラッシュが登場します。大量のエメラルド獲得に挑むエメラルドラッシュと Kostenpflichtig bei dem Preis des Spiels ist schon so ein bisschen frech, ne? 続いてはこちらをご覧ください。Pokémon. This land is just waiting to be shaped by a Ditto that looks like a human? And what's that in the grass? Oh, that's Bulbasaur, a grass-type Pokemon. Die Musik ist sehr Animal Crossing angelegt, seien wir mal ehrlich. What's this? Looks like Ditto's got an idea.
By learning this move, you can make grass grow. Squirtle's water gun will keep it all healthy. As nature flourishes, so do the Pokemon. Collect rocks and wood to build with. Till the fields and grow delicious crops. Das sieht sehr cute aus, ne? Build homes for the Pokemon you meet. There's so much to do here. Ich habe noch kein Hoplo gesehen. Wird Zeit. No need to rush, though. Go at your own pace. And you'll have a wonderful space before you know it. Okay, das ist extrem süß. Ich fürchte, auch hier wird mein Geld wohl schwinden. Pokémon Pokopia. Gott sei Dank kommt das alles erst nächstes Jahr. Nintendo Switch 2にポケモンの新たなタイトルが登場します。人間に変身したメタモンがポケモンたちとの暮らしを作っていくココアポケモンにご期待ください。続いてもポケモンタイトルをお伝えしますが、発売が迫るあのタイトルです。Ich muss sagen, ich freue mich eigentlich schon ziemlich auf das Spiel. Das sieht schon wirklich, wirklich gut aus. Wird es einen Vorbestellerbonus geben? ポケモンとの共存を目指すミアレシティで新たなメガ進化ポケモンが発見されたようですね。ポケモンレジェンズ ZA は10月16日発売です。さらにポケモンの映像がもう一つありますのでご覧ください。Für was denn? Oh.ポケモンレジェンズ ZA に有料追加コンテンツメガ次元ダッシュの配信が決定しました。ライチュウが2つの姿にメガ進化していましたが、どのような活躍を見せてくれるでしょうか。続報をお待ちください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Kostenpflichtig. Das ist ja okay. Ready for some killer fun in the sun?
Are you okay? You seem pretty out of it. Originally released over 10 years ago, Danganronpa 2 Goodbye Despair is making the ultimate comeback. While on a school trip to Jabberwock Island, you and your classmates are trapped in a murderous game. After each deadly incident, a heated class trial will begin. In high-speed detective action, you'll shoot down contradictions and counter opponents to reveal the truth. And along with the main game, an additional story is included. One incident will trigger an entirely new scenario with different victims and culprits. The wait is over! The next class trial is about to begin! Danganronpa 2x2 launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch next year. Make history in the Three Kingdoms. Doch, ich habe das Gefühl, heute ist sehr Survival Dynasty gelastet. Warriors Origins is marching on to Nintendo Switch 2. The Three Kingdoms, an era of warring factions. As a nameless hero, join forces with Xiao Xiao, Sun Jian, or Liu Bei on your journey to become a true warrior. Your choices will influence your story and may even alter historical events from the Three Kingdoms. Plus, paid DLC is on the way. Oh, eine Menge kostenpflichtige DLCs momentan. Choose a different path and experience new developments that weren't in the main story. Walk your own path and become a one-man army. When Dynasty Warriors Origins and the DLC both launch on Nintendo Switch 2, January 22nd. Na, warum dann nicht als ein Game? Two faiths are now intertwined. Welcome to the sprawling world of Monster Hunter, where all sorts of monsters live. By bonding with certain creatures called monsties, you can traverse the land, climb cliffs, swim across water, and fly through the air as you freely explore the map. However, a strange phenomenon that causes petrification now threatens the world. It's up to you to venture forth and find the source of the danger in order to prevent total calamity. Raise your monsties, bond with them, and work together to face whatever stands in your path. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection soars onto Nintendo Switch 2, March 13th. Okay. Habe ich früher mal gespielt. Sehr lustig. Oh. Für beide Konsolen sogar? Das ist krass, das hätte ich nicht erwartet. Resident Evil.
Hello? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Oh, you're FBI? Investigating all these strange deaths, huh? Grace, stay close to me. I'm coming! Keep moving. What's wrong? I'll explain later. I've been watching you. You're not like other people, you know. You're quite unique. Tell me what's going on. Something important. Mom, I'm scared. Grace. They're coming. There's no escaping your destiny. Alter Schwede. Das ist jetzt eine fette Überraschung, ehrlich gesagt. Ich liebe Resident Evil. Oh. バイオハザードシリーズの完全新作が任天堂スイッチ2に登場します。まだ見ぬ恐怖に立ち向かうバイオハザードレクイエムにご期待ください。さらに同日にはシリーズ初の一人称視点を採用したバイオハザード7レジデントイービル、そしてシリーズの新たな境地を切り開いたバイオハザードヴィレッジも発売されるとのことで、 Wisst ihr, ich habe Resident Evil noch nie gespielt, weil gerade so ここまでご視聴いただきありがとうございます。 Biohazard, glaube ich, bin ich voll durch drin bei. Letzte Ankündigung. Okay, wir drücken alle Daumen. Ah, kein Animal Crossing, okay. Bold warriors, draw now upon your strength. Hold fast to the devotion in your beating hearts. Hear me now as I declare that the heroic games have begun! I only want to fight so I can save my father's life. What I seek is a great strength, an unyielding strength for any foe, sheer strength to uphold the faith I hold dear. Above all, I need the strength to lead my people, strength enough for a queen! It is imperative that I face it again. I must cull it with this blade. My full strength. There's a man I hate so much that simply killing him will not satisfy me. For that reason, I refuse to die. I won't let you hurt her! And
And now warm blood is served in a crude cup. You think I'd let you deny me my feelings? I refuse to accept defeat. Not now! For those who stand upon the final stage, I shall grant whatever wish you may desire. So say I, the divine sovereign, that I vow to you. The years were long, weren't they? Have you forgotten me so soon? Okay, ja. ご覧いただいたのは Kenne ich tatsächlich nicht die ファイア Spielreihe. ーエンブレム万地先行の映像です。人々が熱狂する大剣闘祭を舞台に織りなす物語。一体どんな展開が待ち受けるのでしょうか。今後の続報をお待ちください。本日のダイレクトは以上です。最後までご覧いた Ja, だき ich habe halt nichts zu ありが Animal とうござ Crossing いました。 erwartet. Das wäre natürlich trotzdem schön gewesen. Aber da kommt auch nichts mehr, ne? Nee. Also es war auf jeden Fall eine ordentliche Direct. Da kann man nichts zu sagen. Wir freuen uns riesig auf Mario Galaxy. Das werden wir safe spielen. Das neue Yoshi-Spiel sieht ordentlich aus. Ob ich das spielen werde, weiß ich tatsächlich nicht. Aber auf jeden Fall für den Mario-Teil sehr stark, finde ich. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Zubehör hieß. Virtual Boy oder so? Also ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe. Es war definitiv keine VR-Brille für Nintendo. Werde ich tatsächlich aussetzen. Ich bin nicht so der große Fan von VR. Aber schön, dass sie mit der Zeit gehen. Tomodachi Live. Tomodachi Live. Müssen wir ansprechen. Ja, Frühjahr ist perfekt. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit im Kopf, dass es im Juni rauskommt. Bin schon mal froh, dass das nicht der Fall ist. Heißt, wir müssen uns auf jeden Fall die Konsole früher holen als geplant, aber ich freue mich so sehr auf Tomodachi Live. Das glaubt ihr gar nicht. Es ist Wahnsinn. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, eine ordentliche Präsentation. Auch finde ich ordentliche Spiele. Resident Evil habe ich nicht mit gerechnet, dass es für die Switch kommt, ehrlich gesagt. Zumindest das Neue nicht. Also ich habe mir gedacht, dass sie die alten Spiele irgendwie auflegen, aber jetzt den ganz neuen Teil zu bringen, ist auf jeden Fall ein Step, den ich so gut heiße. Ob ich es halt dann am Ende auf der Konsole spiele, ist eine andere, also auf der Switch spiele, ist eine andere Frage. Die Frage ist halt auch generell, ob ich Resident Evil spiele, weil, ja, verglichen mit dem, was ich sonst spiele, ist doch echt ein schwieriges Spiel. Und wenn wir uns ansehen, wie schnell ich meine Nerven bei Last of Us verloren habe, weiß ich nicht, ob ich der richtige Kandidat für Resident Evil bin. Aber ich liebe die Spiele. Wir werden mal sehen, ob wir die spielen. Ah ja, doch, ich finde es eine ordentliche Präsentation. Ich würde sagen, ich bin zufrieden. Da ist auf jeden Fall einiges bei, was wir spielen werden. Animal Crossing, ich dachte vielleicht zumindest ein kleiner Teaser, aber gut. Da macht man jetzt dann halt auch keine große Sache draus. Sagt mir gerne eure Meinung zu den Spielen. Gibt's was ihr spielen werdet? Seid ihr zufrieden? Seid ihr unzufrieden? Ich muss sagen, die ganzen kostenpflichtigen DLCs, die angekündigt worden sind, finde ich ein bisschen frech. Weiß ich nicht, ob man das alles immer in ein DLC packen muss, anstatt vielleicht auch einfach mal ein Update, je nachdem wie teuer die DLCs auch sind. Aber so rundum bin ich eigentlich zufrieden. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Reaction. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal.